Naam, jioni njema mpendwa mtazamaji popote pale ulipo, natumai kwamba ubuheri wa afya. Karibu sana kwenye Mwanga wa Ebru, na nitakuwa nakujuza kuhusiana na yote yaliyotukiwa hii leo, na hasa kuhusiana na yale ambayo yanaendelea hivi sasa bungeni, ambapo wanasiasa mbalimbali wakiwemo wabunge na vile vile wawakilishi wadi wanazidi kuibua hisia mseto kuhusiana na tangazo la IEBC la kutaka mwanasiasa yeyote anayepania basi kuwania kiti chochote cha uongozi katika uchaguzi mkuu ujao basi lazima awe na shahada. Basi naona kila kiongozi anavutia upande wake, wengine wanaunga mkono, wengine wakipinga. Bila shaka nitakuwa nakujuza hayo yote kwenye Mwanga wa Ebru, lakini kwanza ilivyoada tupate vidokezo. Naam, hujambo na karibu. Jina langu ni Busara Naaman, na mwenzangu anayekupa taarifa hizi kwa lugha ya ishara ni Joyce Wairimo. Na mtazamaji, kama hatua ya kusitisha mgomo na utarajiwa kutoka kwa serikali za kaunti, Wizara ya Fedha inasema itatoa mgao wa shilingi bilioni 39 kwa serikali za magatuzi kufikia Ijumaa wiki hii. Jumatatu, magavana walionya kuwa watasitisha utoaji wa huduma ikiwa serikali kuu haitawatumia mgao wao wa fedha zilizosalia mwaka huu wa kifedha unaotarajiwa kuisha Juni tarehe 30. In this regard, the National Treasury should release these funds by 18th June 2020, by Friday this week. Na baada ya baraza la magavana kutoa tishio hilo, Wizara ya Fedha sasa ipo mbioni kuwafikia matakwa yao, kwani fahali wawili wakipigana nyasi ndio huumia. And hopefully by end of Friday we want to disburse about 39 billion. And that will be full amount for April, which is about 28.5 billion, and about 10 billion, about 9.9 for balance for March. Therefore, we'll be remaining with 2 months. And the 2 months, we want to also struggle and try to settle the amount for the month of May, which is about 25 billion. Akizungumza mbele ya kamati ya fedha ya Seneti, waziri wa fedha Ukur Yatani amesema kuwa wizara yake itaelekeza bilioni 39 majimboni na idara mbalimbali za serikali Ijumaa wiki hii. Hii ni baada ya baraza la magavana kutishia kulemaza operesheni za kaunti ifikapo wiki ijayo iwapo wizara ya fedha haitatimiza matakwa yao ya kutoa deni lao la bilioni 102.6. We stopped disbursement to the county government unless with a clear roadmap on how payments are going to be made, pending bills are going to be settled. Many counties cooperated. But when we now forwarded for authority from your end, you did not agree with us, and therefore it collapsed. And the counties went back to business. Katika deni hilo la bilioni 102.6, kaunti ya Nairobi inadai kima cha shilingi bilioni 3.5 ya bajeti ya mwaka 2019 na mwaka 2020. Vile kaunti hiyo pia inadai bilioni 2.6 ya mwezi Januari na bilioni 1.4 ya mwezi wa Februari. Zaidi ya hayo, kaunti 25 zinadai shilingi bilioni 14.4 ya mwezi Machi, na kaunti zote 47 zikidai bilioni 28.5 ya mwezi Aprili, na vile kaunti hizo 47 pia zinadai bilioni 25.3 za mwezi Mei na 26.9 ya mwezi Juni. Swala ibuka sasa, kati ya bilioni 39 zitakazotolewa na Wizara ya Fedha ni kiasi kipi kitaelekezwa majimboni. Aidha, Yatani amenyoshia serikali za kaunti kidole cha lawama kuhusiana na matumizi ya fedha, kwani hadi kufikia sasa kaunti kadhaa hazijalipa deni zao. But we have seen cases where settlement of pending bills are treated as if they are not very important. The net effect on the economy is quite bad. And a few counties, there are serious problems. I'm sure quite a number of counties are doing very well, but others, quite a number of them also have serious problems. If the National Treasury release the resources outstanding, county governments will be able to clear most of the eligible pending bills, pay salaries on time, and remit statutory deductions. Isitoshe, huku malumbano kati ya Wizara ya Fedha na baraza la magavana ikizidi kushamiri, huenda Kenya ikashuhudia wingu jingine la virusi vya korona mwezi ujao.
Kinachosalia sasa ni wapo waziri wa fedha Ukur Yatani ataweza kuelekeza fedha zilizosalia majimboni na hata kwa idara mbalimbali serikalini, huku wizara hiyo ikipania kuafikia lengo la bajeti la mwaka 2021 na mwaka 2022. Abdiaziz Hashim, Mwanga wa Ebru, kaunti ya Nairobi. Na moja kwa moja tuangazie masuala ya elimu, na waziri wa elimu Profesa George Magoha amepiga marufuku utumizi wa mabasi ya shule kwa shughuli za mazishi na hata siasa. Waziri Magoha anadai hatua hiyo itasaidia katika kuwakinga wanafunzi kutokana na kuenea kwa virusi vya korona miongoni mwa wanafunzi. Kwa sasa watakaotaka kutumia mabasi hayo watalazimika kuomba ruhusa kutoka kwa Wizara ya Elimu, kama anavyoelezea mwanahabari Mili ya Kisienya. Wizara ya Elimu imejikwamua kwa jitihada za kuhakikisha inajifunga kibinda cha kuzuia kuenea kwa virusi vya korona shuleni kufuatia shoka lililoangukia wizara hiyo husika mwaka jana kutokana na mkurupuko wa virusi vya korona. Anajiri baada ya waziri wa elimu Profesa George Magoha kuzua hofu ya kuenea kwa virusi vya korona shuleni kutokana na madai ya utumizi wa mabasi ya shule kwa shughuli za mazishi na siasa. School buses are supposed to carry our children using COVID protocols from one place to another. So any other person who is using those buses for anything else now, action must be taken very firmly. Na sasa kudhibiti kuenea kwa virusi vya korona, akitoa ripoti ya usajili wa watahiniwa wa KCPE katika shule za msingi, Waziri Magoha ameweka marufuku ya utumizi wa mabasi hayo bila idhini yao. If you must use a facility, whether you are a senior government official or our colleagues in politics, we now want to give you the authorization from Jogoo House after a thorough assessment. And I say this because COVID-19 is here. Because nobody knows. We have a calendar which is already very, very tight. And then we have a transition coming at the end. So we can't afford to take the risks. Hayo yakijiri katika sajili ya watahiniwa wa KCPE mwaka jana, watahiniwa 1,179,192 wanatarajiwa kujiunga na shule za msingi ifikapo mwezi Agosti 2 mwaka huu. Katika ripoti hiyo, watahiniwa 36,254 ndio watakaojiunga na shule za kitaifa, 2,177 nao watajiunga na shule za ziada, huku wengine 213,591 wakijiunga na shule za county na vilevile wengine 718,516 wakijiunga na zile za kata ndogo, na basi hatimaye 1,827 watasubiriwa kujiunga na shule za wale wanaoishi na ulemavu. Yanajiri huku wazazi wakiwa na takriban mwezi mmoja wa kujitayarisha kuwapeleka wanafunzi hawa shuleni, huku gagala makali ya virusi vya korona likizidi kuandama. Serikali nayo kwa upande mwingine ikishikilia kuwa ni sharti karo ilipwe. I keep saying that people must pay fees because I know people who are driving cars, good cars. They change clothes very well. They go to clubs to drink beer. The only thing they don't have is money to pay their children's fees. Huku taifa likizidi kushuhudia kukurupuka kwa virusi vya korona hapa nchini, Wizara ya Elimu nayo kwa upande wengine kufuatia shughuli ya usajili wa watahiniwa wa KCPE zaidi ya milioni 1 katika shule za msingi hapa nchini, kwa sasa wamesalia na kitendawili cha kutegua ya jinsi watahiniwa hawa watakavyojiunga na shule hizi, vilevile wakizingatia masharti ya virusi vya korona. Mili ya Kisienya, Mwanga wa Ebru. Na moja kwa moja tuangazie hali ya COVID-19 humu nchini, na kiwango cha maambukizi ya virusi vya korona humu nchini kimefikia 8.1% baada ya Wizara ya Afya kuripoti visa 456 kutokana na sampuli 5,626 zilizopimwa saa 24 zilizopita. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe amethibitisha kupona kwa wagonjwa 535. Kati yao waliopona hii leo 439 wamepona wakiwa nyumbani, huku 96 kutoka hospitali mbalimbali. Hata hivyo, wagonjwa 7 wa COVID-19 wameaga dunia na kufikisha idadi ya waliofariki kuwa 3,428.
Naam, na sasa tuangazie taarifa ambayo inazidi kuibua mihemko ya kisiasa miongoni mwa viongozi humu nchini. Na baadhi ya wawakilishi wadi chini ya mwavuli wa kongamano la wawakilishi wadi nchini wametishia kuelekea mahakamani kupinga sheria ya kuwataka wanasiasa kuhitimu na shahada kabla ya kugombea katika nafasi yoyote ya kisiasa. Hata hivyo, kundi lingine la wawakilishi wadi pamoja na wabunge wameunga mkono tangazo la Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC kuwafungia wale ambao hawana shahada. Na kama mwanahabari wetu Jeff Khaemba anavyoripoti, mdahalo wa kisiasa tayari umeibuka huku kila mmoja akitetea upande wake. Tangazo la tume ya IEBC kuwafungia nje wanasiasa wasio na shahada ya kugombea katika nafasi za kisiasa imefufua mdahalo mpya, ambapo wengi wa wawakilishi wadi wenda wakaathirika, kama anavyoeleza mwakilishi wadi wa Eastleigh North Osman Ibrahim. Kuna wengi wako na shahada na ni kama nimeziwa lala, hakuna kitu wanaongezea, na kuna wengi ambao hawana shahada na wanachangia vizuri na wanaongoza kwa vizuri. The Constitution of Kenya clearly states that the people of Kenya have a right to choose whoever they want. It's not anybody else who can come and say who the wananchi can elect. Osman anaungwa mkono na mbunge wa Legosunga Samatandi anayeunga pendekezo la mwanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi Anthony Manyara anayetaka kipengele cha uchaguzi cha kuwa na shahada kufutiliwa mbali. Kwa sababu mimi nimeona watoto yangu nimepeleka shule na nikaona ya kwamba ile shahada watu wanapewa ni bure kabisa, haina afadhali hata diploma kutoka nje kuliko shahada ya katika nchi ya Kenya, sababu inaweza pewa mtu kwa ambaye hata hajafanya masomo yoyote kwa vizuri. And there's no evidence that if you have many papers then probably you have more integrity than the others. Hata hivyo, kundi lingine la wawakilishi wadi wanataka wenza kurejea shuleni na kupata elimu ya kutosha, kama anavyoeleza mwakilishi wadi wa Roysambu Peter Warutere na Moses Ogeto wa Kilimani. Where the issue of people fighting left, right, center on some very myopic things, those days are long gone. Leaders are born, but leaders, when they are born, all of us, we didn't have any experience, we didn't have any qualification. Yeah, education is a key factor, because if you see the debates and even the budgets which are being brought before the assembly, they are in figures. So if you bring a class 8 dropout and you bring for him a budget of like Nairobi County, we are talking about 38 billion. He doesn't understand what is a 38 billion budget. Wabunge waliopitisha sheria hiyo mwaka 2011 wakiongozwa na mbunge wa Suba North John Mbadi, David Ochengo Ugenya, Eden Duale wa Garissa Town na Denita Agati mteuli wanasema ipo haja kwa wanasiasa kurejea shuleni. And if they fail, and if I am one of them, I had a chance between 2017 to 2021 is 4 years. That is the 4 years you can take a degree, basic degree, bachelor's program. And the degree, in fact, the degree must be verifiable and you must come with a transcript. Sheria hii ya uchaguzi baada ya kupitishwa imesitishwa kwa miaka 10 sasa ili kuruhusu wale wasio na shahada kurejea shuleni, lakini kufikia sasa idadi kubwa ya wanasiasa wana stakabadhi za shahada. I am making the arc. I'm telling you, ruin is coming. Please take cover. And you are not taking cover. Let's reach 2022 is when you will know that I was a prophet. Kwa mara nyingi bunge la kaunti ya Nairobi, Kisumu, Nyamira na kaunti zingine zimeshuhudia panda shuka, ambapo wawakilishi wadi wamekabiliana kwa vita, hali ambayo imewakera baadhi ya Wakenya wakitilia shaka ubora wa viongozi wao. Nikiripotia Mwanga wa Ebru, jina langu ni Jeff Khaemba. Naam, shukrani sana Jeff Khaemba kwa taarifa hiyo. Kwengineko, vuta ni kuvute kuhusu hatua ya kuwezekwa kwa kibao cha barabara iliyopewa jina la Katibu Mkuu wa KOTU Francis Atwoli inatarajiwa kushamiri, huku wawakilishi wadi wa kaunti ya Nairobi wakiibua maswali kuhusu hatua hiyo. Wawakilishi wadi hao wanasema kuwa hatua hiyo ilitekelezwa kinyume cha sheria, kwani Atwoli angali hai na pia hawakuhusishwa. Katibu Mkuu wa KOTU Francis Atwoli, anayetambulika kote ulimwenguni kwa kutetea haki za wafanyakazi, amejipata akitetea kile anachodai kuwa ni haki yake baada ya mzozo kuibuka kuhusu barabara iliyopewa jina lake. Done for me. It is historical, it will be remembered, it will never be forgotten, and it will be there for life.
Masaibu ya Atuoli yalianza punde tu uzinduzi wa bango hili ulipofanyika mtaani Kileleshwa, hatua iliyozua hisia mseto miongoni mwa Wakenya. Siku chache baadaye, kundi la wanaharakati lilivamia eneo hilo na kuharibu bango hilo, hali iliyomghadhabisha Atuoli aliyetishia kuwafungulia mashtaka. Na takriban majuma mawili baadaye, watu wasiojulikana walivamia kibao hicho kwa mara ya pili kwa kutumia moto, hatua ambayo kwa mara nyingine imempelekea Atuoli kumwaga nyongo mitandaoni, huku akisema kuwa wateketezaji hao hawatapata amani. Na huku hayo yakijiri, Atuoli, mimi ukiniuliza, mimi hakuna kitu wamefanyia wakazi wa Nairobi ama watu wa hii nchi. Masaibu ya Atuoli yanatarajiwa kukolea, kwani sasa wawakilishi wodi kaunti ya Nairobi wanapanga kuchukua hatua kufuatia hatua hiyo. Barabara haipeani kulingana na ukubwa wa tumbo. Hapana. Kuna criteria ambayo tunakuja nayo kwa hii bunge na ndio tutatumia kupeana mabarabara. So for the people of Dick Gardens, we apologize and hii yote itaisha. Nitauliza swali kwa katika bunge la Nairobi na niuliza waziri na governor ni sheria gani walitumia kwenda kupeana barabara pale kwa jina la Atuoli. Kulingana na mwakilishi wodi wa Waithaka Anthony Kiragu, hatua hiyo ilifanyika kinyume cha sheria. You see, I wonder why Her Excellency Governor Ann Kananu just went overboard that way. He could have just brought a legislative proposal. I don't know if she was misled. You know, even today I don't know. One time I'll ask her, how did she just jump and name a road without bringing a legislative proposal, as it has been done always in the assembly. Kulingana na mapendekezo ya sheria ya kusajili barabara na majengo jijini, barabara zinapaswa kupewa majina ya mashujaa waliofariki. Na mvulana mmoja wa miaka 10 kutoka kijiji cha Mayakalo, kata ndogo ya Budalangi, amepatikana na kipande kidogo cha mfupa moyoni mwake unaoaminika ulitoka kwenye ubavu wake. Wazazi wake Felix Okumu wanakumbwa na ukosefu wa fedha za kumtibu mwanao, kwani mapato yao ni duni. Na sasa wanaitaka serikali iingilie kati kusawazisha huduma za afya na kuwasaidia. Mwanahabari Lucy Riley anatuarifu zaidi. Uchungu wa mwana aujuae mama. Ndicho kilio cha mamake Felix Okumu, ambaye ni kijana wa miaka 10 aliyepatikana na kipande kidogo cha mfupa moyoni mwake. Hali yake imezidi kudorora kila uchao. Mamake kijana, Konsolata Akinyi, mwenye umri wa miaka 34, anasimulia safari yake ya ugumu wa kupata matibabu. Felix Okumutaka ameanza kugonjeka tu hivi, anagonjeka, anapeleka hospitali, mabadilika hakuna, anaenda anapatia madawa, inaendelea tu hivi. Sasa ilifika wakati tukaamua tukapeleka Sirimba, tukapatia madawa, mabadilika ikashindikana, ikabidi tukapeleka poti wakatutuma Busia. Sasa Busia tukakaa Busia wiki moja na nusu, wakatuma Eldoret. Tulipofika Eldoret pia wakatuambia akona shida ya moyo, kuna kitu ilimewekwa moyo wake na anafaa fanyiwe operation Kenyatta Hospital ama India ama Aga Khan. Babaye Naye amewanyoshea serikali kidole cha lawama kwa kukosa kuhakikisha huduma za afya zimesawazishwa kwa binadamu wote. Ugonjwa liko kwa moyo. Moyo iko na shida. Roho ndio iko na shida, iko na kama mfupa, kambavu kaliingia huko ndani. Inabidi aende X-ray. Familia hiyo imesema kuwa kijana wao anahitaji matibabu ya dharura, kwani jitihada zao za kumtibu zimeambulia patupu. Kulingana na hali ya huyu mtoto, tuliambiwa tumpeleke haraka hospitalini, lakini kulingana na hali yetu hatuwezi. Tafadhalini tunaomba serikali ama mdhamini yoyote ambaye Mungu atamguza atusaidie tupeleke huyu mtoto. Familia inaitaka serikali iingilie kati kuwasaidia na wametoa wito kwa Samaria wema. Lucy Riley, Mwanga wa Ebru. Naam, tukiondoka Budalangi turejee hapa jijini Nairobi, na rabsha ilishuhudiwa katika eneo la Makadara baada ya msamaria mwema aliyemwokoa mtoto mmoja kukosa kuafikiana na idara ya watoto. Msamaria huyo anasema aliwakabidhi maafisa hao mtoto huyo baada ya kumwokota na sasa anataka kujua hali yake. Hata hivyo juhudi zake ziliambulia patupu na kwa lazimu wakazi kuandamana kupiga kambi mbele ya afisi ya idara ya watoto wakitaka kujua mahali mtoto huyo alipo.
Government officers should act in a manner that leaves dignity to the community. Lucy Njura, mwanamke ambaye alichukua jukumu la kumhifadhi mtoto huyo baada ya kumwokoa, anasema kuwa aliripoti ofisi ya polisi na kumpelekea mtoto huyo hospitali kwa ajili ya ukaguzi wa matibabu. Lucy kisha alishauriwa kumpeleka mtoto mchanga idara ya watoto huko Makadara. Kinyume na matarajio yake, baada ya kumpeleka mtoto huyo kwenye idara hiyo, aliombwa kuondoka bila hati yoyote kuonyesha kuwa amemwacha mtoto huyo. Mtoto kwa chifu ni wakati nienda Mandi, walienda wakaniambia niende Makadara hiyo siku nyingine, the following day. Vile hawakuna kitu walinipatia hiyo siku, waliniambia tu niende atina mdomo na wamepiga simu huko Makadara. Sasa baada ya hayo kukuja huku, nilikuja nikaulizwa tu maswali tu, alafu nikaambiwa yao imeisha na niwage mtoto hapo. Na wakaniambia ati yao yameisha, mtoto amefika kwao. Nikauliza mbona? Kwa nini msipatie mtoto nirudi naye? Sababu mimi nilikuwa nakuja mnishughulikie ndio niweze kupeleka mtoto hospitali kama ni kliniki. Akaniambia hiyo imeisha na ni hivyo na hivyo. Na hakuna kitu madam wa huku, ofisa wa huku alinipatia ya kunionyesha ati kama kuna mtoto nimewacha hapa. Na kwa kijiji sasa hata karibu ni uwawe huko. Watu wakitaka kujua mtoto nilipeleka wapi, kwa sababu kila mtu alikuwa anajua nini mimi niko na mtoto. Unaona? Sasa mtu anakumbana ati mimi nimeuza mtoto. Msamaria mwema Lucy anasema kuwa jamii imekuwa ikimwandama wakitaka kujua mtoto huyo alipo. James Wafula, mkaazi, anasema kuwa kuna kesi nyingi za watoto kuuzwa kwa wazabuni ya hali ya juu katika jamii, huku watoto wengi wakikutwa wamekufa mitaani. Sema hapo awali ni kwamba mtoto tuliokota kando ya Ngong River, na tulikuwa watu wengi, lakini tukaamua mtoto akae na mama mmoja mwenye tukaambia mama afuate ile sheria iko, aende polisi ya report, akaripoti, akapewa OP. Alafu sasa ikafika mahali akaambiwa huyu mtoto lazima apeleke kwa children's home, kwa children's office department Makadara. Sasa vile alikuja hapo ndio maneno ilibadilikia. Aliambiwa aweke mtoto hapo na arudi. Na sisi tukataka kujua mbona apeana mtoto bila kupewa karatasi hata ya kuonyesha huyu mtoto ni wa kuokotwa na aliokotwa mahali fulani na mwenye alimuokota ni huyu, na hii ndio tumemwachia kama dhibitisho yeye ndiye alileta huyu mtoto, in case hata ile siku nyingine anataka kumuona aweze kumuona. Sasa shida yetu ilikuwa hiyo, hata kufika jana ndio maana tulikuja kwa hiyo ofisi. Tukaambiwa sisi kama wananchi hatuna haki hata kidogo ya kujua venye huyo mtoto anakaa. Na sisi wenyewe ndio tuliokota huyo mtoto. Wakazi hao walivamia ofisi wakidai kumuona mtoto, lakini walisimamishwa kufika ofisini. We cannot allow government officers to act in a manner that demoralizes the same community that is doing good. In this instance, this community did well to save a life. This is a life. We are talking about a life here. The community did well. Is that the feedback? Should that be the feedback? When you do good, we expect good. So we understand we cannot be given the child to take care of the baby as it is within the law. But let's be given the formal information so that we avoid that thought of ameuzwa, ameenda, and you can even see what is happening here. No one wants to talk to us. If it is something official, why is it that no one is coming out? Children officers are here. Roslina Zena anasema wanataka ofisi ya idara ya watoto kusikiliza ombi la kumpa Lucy hati ya kuthibitisha kwamba alimwacha mtoto mchanga ofisini. Nikiripotia runinga ya Ebru, jina langu ni Abdirahman Yusuf. Na shughuli za usafiri zimelemazwa katika eneo la Moisbridge kufuatia makabiliano makali baina ya maafisa wa polisi na wakazi waliokuwa wakiandamana kulalamikia mauaji ya kinyama ya msichana wa miaka 13 aliyopotea Ijumaa na kisha mwili wake kupatikana umetupwa kwenye kichaka mita chache kutoka kwa soko la Moisbridge. Kulingana na wakazi, kumekuwa kukishuhudiwa misururu ya mauaji ya wasichana wenye umri mdogo tangu mwaka 2018, tukio hili likiwa la 9. Akithibitisha tukio hilo, OCPD wa kituo hicho Nehema Bitok amesema uchunguzi umeanzishwa ili kubaini ongezeko la mauaji katika eneo hilo.